we have a lot of freedom, I'd say. Absolutely. I mean, as I said, we are of course sort of obliged to communicate these numbers in a right way. Not obliged, but they're asking us to. And also to, of course, communicate also the actual ask of divesting, which is like freeze any new investments in the fossil fuel industry now and divest fully within 5 years. But otherwise, and of course, like use the logo and those kind of things, which is something I haven't done really before. But I mean, within that, I would say that we're free to do what we want. Yeah, I guess so. But at the same time, fossil free is a very it's a very narrow goal, really. It's a very, very specific goal, and if we can't really stray from that goal because it wouldn't really make sense. Also eigentlich können wir jede Aktionsform wählen, auf die wir Lust haben, solange wir halt darauf achten, dass halt wir diese Forderungen der Kampagne kommunizieren oder auch wenn halt, sag ich mal, so eine Divestment-Entscheidung zum Beispiel fällt, dass dann halt auch sichergestellt sein muss, dass diese Forderungen der Kampagne auf jeden Fall auch darin enthalten sind und dass es nicht irgendwie verwässert wird. Will ich noch irgendwas sagen? Ja, genau, und dass es halt zum Beispiel so Aktionstage gibt, halt wie den Global Divestment Day oder im September diesen People's Climate March. Das sind dann halt so Termine. Ich meine, da müssen wir natürlich echt nichts machen, aber es ist natürlich total hilfreich, wenn man da einfach was macht. Weil es halt sowieso dann irgendwie, mehr oder weniger in den Medien ist und dann einfach auch eine Chance ist, die man nutzen kann. Ja, wir haben die Freiheit, aber wir schränken uns halt schon insofern selbst ein, als dass wir sagen, wenn wir uns jetzt hier treffen, dann wollen wir in erster Linie zu Divestment und zu den Inhalten von Fossil Free arbeiten. Aber das machen wir, weil wir das wollen, natürlich. Und insofern ist es unsere Freiheit. Aber also es ist eine selbstgewählte Beschränkung. Ne? Insofern sind wir nicht weniger frei, aber wir haben trotzdem für uns irgendwo eine Entscheidung getroffen, dass wir sagen, also wenn wir uns mittwochsabends halt die 2 Stunden zusammen verbringen, dann überlegen wir und denken wir in erster Linie darüber nach, wie wir in dem Bereich weiterkommen. Aber ich bin mit den anderen Leuten aus der Gruppe auch so einfach befreundet oder wir sind untereinander befreundet. Und wenn wir irgendwie so zusammensitzen und mal quatschen und so, dann reden wir halt natürlich auch über andere Themen und dann bewegen uns ja auch andere Themen, die jetzt über sowas wie Divestment oder diese konkrete Kampagne Fossil Free weit hinausgehen. Also auf jeden Fall, klar. I guess it's just in the way that we organize. We don't have to check everything with them before. We can just do our thing, and that's it feels good because we know that we don't really answer to anyone. We just do what we want to, but it's still, again, since the goal is so specific, it's still going to be within the guidelines or within the strategy of 350. But yeah. Wir sind unabhängig, also wir sind finanziert eigentlich, wir haben so ein bisschen was mal vom AStA, eine Projektstelle da gehabt, darüber so ein bisschen finanziert. Wir brauchen auch nicht viel. Ne? Und klar, ich meine, wenn da halt mal, also wenn es dann hart auf hart kommt, so, dann kann man halt irgendwie vielleicht nochmal Geld irgendwo klar machen, aber also gerade in so einer Stadt wie Münster ist es halt, also bei so vielen Studierenden Geldern, die da rumschwirren, eigentlich ist da die Finanzierung relativ einfach hinzukriegen für, das geht. Also insofern sind wir unabhängig und ja, und aber auch eben auch politisch und emotional. Ja. We are kind of dependent on the movement for financial things. Like we bought some colors
for example, for today, and then we don't want to pay that from our own pockets because then it would be hard to get new members. And so they are helping with that. And but otherwise, and they are also organizing these global things. But it's not you have to do it. But it's nice if everybody does something. So it's nice to know also. So we do it mostly. But otherwise, it's I think as I said, it's you have to create something that works for your town individually, and also in Sweden. I mean, we are doing it's in the same country, but we are having slightly different approaches. So I think you have to. It's kind of individual, I should say, or individual for our group. So it's self-organized in the way that we have totally adapted it to the local context here in Lund. So, I mean, we have researched the situation we have here, and we have developed a strategy that suits Lund University here, which is very different from other local strategies that have been and are undertaken in other local places. However, of course, we are attached to the bigger movement with the way we communicate, sort of the whole concept of the carbon bubble and these numbers that we talk about, the 2-degree target and the 565 gigatons that we can burn, which is only we have to keep 4/5 of the fossil fuels in the ground. So that sort of bottom line communication is very. I mean, I at least feel that that's something I have to do if I'm campaigning under the logo fossil free. That's the sort of communication I need to have. But then the way we do it, I think we have adapted, to the local context. Die Entscheidungen, die wir jetzt quasi hier treffen, auch die Taktik, wie wir in der Gruppe, wie wir vorgehen, wie wir mit der Stadt uns unterhalten, mit der Uni und so, das sind natürlich ja unsere Entscheidungen lokal vor Ort. Und gut, sie spielen dann natürlich eine Rolle. Also Münster ist halt die erste Stadt, die jetzt so weit ist in Deutschland und tatsächlich einen Beschluss gefasst hat in diese Richtung. Und das ist natürlich was auch ja von 350 Europe dann irgendwie aufgegriffen wird. So. Und Deutschland ist halt ein großes, bevölkerungsreiches Land und da ist natürlich super wichtig, auch so Referenzen eben vorlegen zu können und damit zeigen zu können, ja, es passiert das. Und insofern ist es natürlich ein wichtiger Teil der Kampagne. Klar. Sehr viel Freiheit. Also wenn wir eine Aktion planen, dann können wir das ja schon so machen, wie wir möchten eigentlich. Und also zum Beispiel der Spruch jetzt vom Global Divestment Day mit Fossile gleich Vergangenheit, Erneuerbare gleich Zukunft. Das war dann eigentlich auch nur so ein Vorschlag, den man hätte nehmen können und aber wir hätten auch einfach alles anders machen können. Und, There's freedom because there's not even that much contact even with the rest. Like we update each other within those Skype talks, for example. But there's no framework of these are the things you need to do or these are the things you can't do. I suppose that if we would do something stupid or something that could be unbeneficial for the rest of the movement, then they would not support it in the sense that they would not give money for it, or they would not use their social media to share whatever has been going on. But I don't feel like they would be able to come here and tell us no you can't do that. Because It's very self-organized, I would say. And I think that it's really inspiring that it's mainly just students who are interested and go to the meeting and then decide they want to get involved. There is so much space for creativity, and really we get to do what we want, and so it's very much self-organized. Wir gehen eigentlich meistens so vor, dass wir halt
irgendwie gucken, so wie viele Kapazitäten haben wir halt in nächster Zeit, so was wollen wir machen, was ist irgendwie das nächste Ziel, was wir erreichen wollen, so, und dann schauen wir, wer worauf Lust hat, und also wollen wir es lieber irgendwie eine direkte Aktion machen, wollen wir irgendwas Kreatives machen, wollen wir irgendwie, weiß ich nicht, einen Antrag schreiben oder so, genau, und dann gucken wir halt, ob sich halt genug Leute dafür finden, und dann versuchen wir das halt umzusetzen. Also uns ist halt auf jeden Fall total wichtig, dass wir keine Sachen machen, die wir halt nur machen, weil wir denken, das wäre jetzt sinnvoll, das zu machen, obwohl wir gar keine Lust darauf haben, weil es dann halt meistens irgendwie nicht gut läuft. Deswegen versuchen wir halt immer so vorzugehen, dass halt dann auch jeder irgendwie das findet, was ihm Spaß macht. Also die lokalen Gruppen sind natürlich sehr frei und machen das, was sie machen, und das ist ja auch klar. Also wir sind alle freie Menschen in dieser Situation. Wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns, weil wir das gerne wollen, und wir machen die Aktionen, die wir gerne machen wollen. Das ist ja auch selbstverständlich. Well, we take our own decisions and we come up with our own strategies, and we don't ask if we can do this. I should say we are doing what we want to a big extent. Aber wir sind in dem, wie wir arbeiten, was wir tun, und überhaupt nicht beschränkt. Es ist völlig egal, ob wir uns jetzt treffen oder nicht. Ja, was soll dann passieren halt, ne? Und ob wir das jetzt so machen oder so machen, das ist nicht das Problem. Also wir organisieren schon halt das meiste selbst. Ich meine, klar, man merkt halt manchmal, finde ich schon, dass halt Tine dabei ist, ne, die das halt auch beruflich macht, und das bringt auf jeden Fall sicherlich gewisse Vorteile, auch was gerade so Infos und so angeht, oder weil sie halt manche Dinge einfach so tiefer drin steckt. Aber was jetzt irgendwie so, weiß nicht, so die interne Organisation von der Gruppe und so angeht, sind wir da eigentlich relativ selbst organisiert, und das klappt schon total gut. I think we could obviously do even more with sort of what we have, but I don't think that has anything to do with like sort of the freedom or not from how we are attached to the movement. It's more about our own creativity and the way of how we see our own campaigning. I mean, obviously we are sort of pushing the borders every semester, I think, and like sort of trying out new things, and we have sort of tried to make our way through a bit. Like we have tried a bit of lobbying with the university, and then we have tried a bit to be more public, and then we have tried to lobby the media. So we're just, I think, trying out strategies to see what works. And it's also really dependent on who's in the group. So I have now been active for 1, 2, 3, 4. This is my 4th semester. Yeah, I can really say that depending on who's in the group, who's campaigning, the campaign will take different terms. So we will do either more sort of in the back lobbying, like writing to the university board or whatever, or we'll do more public activities. So I think it's fine as it is, actually. Neither less nor more would be, yeah. I don't know what more freedom we could have. I think really it's, I think we're really allowed to do so much. Yeah, and it's great that there's not too much opposition either, that maybe it's because we're in Sweden, but it's we're allowed to have these actions. No, I think it's good. I think it's good as it is today, because then it's easier. You don't have to do things, and it's also easier, I think, to join a group where you can't, because I think this goes down. And also that there is a lot of freedom, so you can do whatever you want. So it's easy to recruit new members, because you can always say, yeah, you can join like every other month. You can join every time we meet. You can help in any way you want. If you have any ideas, just say them, and we'll try to make it happen. So. Ich finde das eigentlich ganz gut so, dass man die Möglichkeit hat, wenn man möchte, und dass man Informationen bekommt, dass man Anregungen bekommt auch, aber selber entscheiden kann, was man ausführt davon. Gute Frage. Ich finde, die sind schon ziemlich selbstorganisiert. Manche sind selbstständiger als andere, weil sie erfahrener sind in Kampagnen oder
weil sie genau wissen, wie sie das angehen wollen. Und manche Gruppen sind weniger selbstorganisiert und dadurch vielleicht abhängiger, weil sie dann mehr Beratung brauchen oder auch einen Fingerzeig, in welche Richtung es eigentlich gehen kann und welche Schritte am effektivsten sind.